Hi students, welcome to Jayadev Academy. Today we are going to learn about mathematics. At least 3 or 4 chapters we will complete this one. In this one, first of all, we are going to discussing about real numbers. First chapter. In this one, first of all, we are going to take the basics of real numbers. We know that different kinds of numbers. You know that n equal to natural numbers. N is a natural numbers. Here, what are the values related to natural numbers? We know that the natural numbers are starting from 1, 2, 3, 4, and so on. So here, natural numbers are come from 1, 2, 3, and so on up to infinity. So what is the least natural number? What is the least natural number? How can we identify natural number, least number? The numbers are starting from 1, so least one is 1. And what is the greatest natural number? There is no greatest natural number because of it is up to infinity. So natural numbers are indicating with n, and least number is 1, and greatest number is there is no greatest number. That means it means it is infinity. Next one, whole numbers. Whole numbers are starting from 0 onwards, 0, 1, 2, 3, and so on up to infinity. So whole numbers are starting from 0, 1, 2, 3, and so on up to infinity. Here also it is indicated with W. Whole numbers are indicating with W, and the least number is 0 here. Least number is 0, and what is the greatest number? The greatest number is infinity. So we cannot define this one. Next one comes to this one, integers. Integers we are going to indicate it with Z letter. In this one integers we will get positive numbers, negative numbers, and also including 0. So here we will write up to infinity, minus infinity to up to so on. You can write 0, 1, and up to plus infinity. So from negative infinity to positive numbers, positive infinity. What is the least number in the integers? We cannot say the least number of the integers because it is up to negative infinity. Similarly, how can you say the highest number or greatest number in the integers? The greatest number of integers is plus infinity. That means we cannot define. Next comes to this one, Q. Q means rational numbers. We are going to indicating with letter Q. Here, what are the numbers comes under in the letter Q? That means rational numbers. Here, rational numbers are indicating with a particular specific form, which are we are going to call it as P by Q form. P by small q form. So which of the numbers we are able to write all the numbers in the form of P by Q, those numbers we will call it as rational numbers. Here the condition is denominator should not be equal to 0. So Q is not equal to 0. Like this, whatever the numbers we can write in the form of P by Q, those numbers we will call it as rational numbers. Next comes to the real numbers. Next one comes to the real numbers. In real numbers, we will get natural numbers, whole numbers, and integers, and rational numbers. All we will get in this one. So we will get P by Q form, fraction form. We will get negative numbers. We will get negative numbers, positive form, minus 3 by 4, 0, and 1, 2, and 3 by 4, and up to so on and infinity. So all these numbers we will call it as real numbers. Next comes to the complex numbers. Complex numbers indicating with C, and in this complex numbers category, we will get all the natural numbers, whole numbers, and integers, rational numbers, and this one real numbers and complex numbers. All numbers will come under in C. So here we will get all the numbers. Now, what is the relation? If you want to show the relation between N, W, Z, Q, R, C. Here, N is a small set. N is a smaller set when you comparing with W. So you can write like this. This one is it is a set of natural numbers, N values we will take, and W is the biggest number. W is the biggest set when you comparing with natural numbers. Next we will get Q. Next we will get real numbers R, and next we will get C. So like this, N, W, Z, and QRC. So if you write in the form of subset form,
N is smaller than W, and W is smaller than Z, and Z is smaller than Q, and Q is smaller than R, and R is smaller than C. This is the relation between the numbers. And in between these numbers, if you are taking Q, Q is a rational numbers. We know irrational numbers also there. Those irrational numbers are indicating with Q dash. Those irrational numbers we will indicating with Q dash. What are the numbers are comes under in irrational numbers. Here irrational numbers means whatever the numbers we are not able to write in the form of P by Q. Those numbers are irrational numbers. Here we can take as example root 2 is an irrational. Similarly, pi also as an irrational. Pi means already we know that sometimes we will write pi value as 22/7. But it is a fraction form. Can we write in the rational number? No, because pi is an irrational number. So root 2, whatever the numbers having no root, those numbers we can write in the under the Q dash. That means irrational numbers. So all these are numbers. Next, in this chapter, we are going to learn about. In this chapter, we are going to learn about. See this one. In this chapter, we are going to learn about Euclid division lemma, LCM and HCF and all the other things. Just we will see. Here, see this one. If you are in this one, mainly they are giving about the Euclid division lemma. Hello? Okay. Here see this one. Euclid division lemma గురించి కనుక మనం తెలుసుకున్నట్టయితే యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా వచ్చేటప్పటికి ఇందులో a ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ r, a ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ r ఈ ఫామ్ లో రాసేటువంటి నంబర్స్ అన్ని కూడా మనం యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా అంటాం. ఇది అంత పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏం కాదు. యాక్చువల్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్, సో మీరు కనుక సపోజ్ 5 ని 3 తో డివైడ్ చేశారు అనుకోండి. 5 ని కనుక 3 తో డివైడ్ చేస్తే 3 1 are 3, 5 minus 3 2. Here see this one. In this division, ఈ డివిజన్ లో కనుక 5 we will call it as dividend, and 3 we will call it as divisor, 1 is we will call it as quotient, and 2 is called remainder. Are you familiar with this type of English or completely Telugu only you want? Telugulo maatladandi. Only complete Telugu you want? Okay. Here see this one. 5 ని గనక మనం 3 తో గనక డివైడ్ చేస్తే, 5 ని 3 తో గనక డివైడ్ చేస్తే ఇందులో 3 వచ్చేటప్పటికి మనం డివిజన్ అంటాము, 5 వచ్చేటప్పటికి డివిడెండ్ అంటాము, Q వచ్చేటప్పటికి భాగఫలము, 2 వచ్చేటప్పటికి రిమైండర్ అంటాము. ఇప్పుడు దీంట్లో 5 ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే 5 ఈక్వల్ టు 3 into 1 plus 2 ఈ ఫామ్ లో రాయొచ్చు. ఇందులో 5 అనేది we will consider it as A, and B, ఈ B వచ్చేటప్పటికి we will consider it as, see B we will consider it as 1, B we will consider it as 3, and Q we will consider it as, this one is A, this one is B, this one is Q, quotient, and R2 will becomes remainder. So A equal to B into Q plus R. ఈ ఫామ్ ని మనం యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా అంటాం. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మాలో వాడు ఇచ్చినటువంటి ఏ నంబర్ అయినా సరే మనం దీంట్లోకి మార్చుకోవచ్చు. మార్చి దీన్ని బేస్ చేసుకొని వాడు ఎల్సిఎం కనుక్కోండి, హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోండి అని ఇస్తున్నాడు. ఆ ఎల్సిఎం లో హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలంటే సపోజ్ మనం ఎల్సిఎం గాని హెచ్సిఎఫ్ గాని కనుక్కుంటే ఓకే, ఎల్సిఎం గాని హెచ్సిఎఫ్ గాని కనుక్కోవాల్సి వస్తే ఎలా చేస్తాం చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ of any given two numbers 6, 18. Find the LCM and HCF. ఈ LCM HCF కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే యాక్చువల్ గా here there are three
or 4 methods are there to find out LCM. How can we find out LCM కనుక్కోవడానికి మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేటప్పటికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు, ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కొని ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా చేయొచ్చు, డివిజన్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు, అండ్ వన్ మోర్ మెథడ్ దేర్. హియర్ మనకి దీంట్లో ఇచ్చేటప్పటికి ఈ ఎల్సిఎం కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ టైం రాస్తామంటే దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం, లేదా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాసుకోవాలి ఫస్ట్. సో 6 ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1 into 2 into 3 గా రాయొచ్చు. 1 into 2 into 3, 6 we can write it as 1 into 2 into 3. అట్లనే 18 వచ్చేటప్పటికి 18 ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1 into 2 into 3 into 3. If you multiply all the numbers, you will get 1 into 2, 2 into 3, 6, 6 into 3, 18. Sir, ఇది ఎలా వస్తుంది సార్? ఇది 6 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3. మామూలుగా ఎల్సిఎం చేయాలంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని 2 కి మల్టిప్లై చేయాలి కదా సార్, 6 8. నువ్వు 2 తో మల్టిప్లై చేసావు అనుకో, ఇప్పుడు 6 ఉంది, 6 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 into 3 అలా 2 into 3 6 only na. Here in some numbers we are not getting 1. Okay. In generally we will write 1 it as actually. Sometimes there will be no common numbers. ఒక్కొక్కసారి కొన్నిటికి కామన్ నంబర్స్ ఏమి ఉండవు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం 1 రాయాల్సి వస్తుంది, అందుకని 1 తీసుకుంటున్నాం. 6 ని 2 into 3 గా రాస్తాం, రైట్? 6 నేమో 2 into 3 గా రాస్తాం, 18 నేమో 2 into 3 into 3 గా తీసుకుంటాం. ఈ 1 ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే 1 వచ్చేటప్పుడు కొన్ని నంబర్స్ కి, పర్టికులర్ గా కొన్ని నంబర్స్ కి 1 ఒకటే కామన్ అవుతుంది, 1 ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ 1 అనేది యూజ్ అవుతుంది నీకు. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం అంటే ఏం చేస్తాం, దీంట్లో కామన్ గా ఉన్నటువంటి 6 కి 18 కి కామన్ గా ఉన్నటువంటి నంబర్స్ రాస్తాం. 6 కి 18 కి కామన్ గా ఉన్నటువంటి నంబర్స్ ఏంటి? కామన్ గా ఉన్నటువంటి నంబర్స్ 1 ఒకటి కామన్ గా ఉంది, 2 ఒకటి కామన్ గా ఉంది, దీంట్లో 2 అనేది కామన్ గా ఉంది. వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటాం. అట్లానే 3 కూడా కామన్ గా ఉంది, రైట్? గుడ్, 3 కూడా కామన్ గా ఉంది. తర్వాత కామన్ నంబర్స్ అన్ని ఒకసారి రాసిన తర్వాత నాన్ కామన్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా మనం ఎంటర్ చేసుకుంటాం. 6 లో గానీ 18 లో గానీ నాన్ కామన్ నంబర్ ఏదో ఉందో తీసుకుంటాం. నాన్ కామన్ నంబర్ ఎక్స్ట్రా ఏముంది, ఇంకా 3 ఉంది, 3 కూడా తీసుకోవాలి. 3 ఒకటే ఉంది, ఆ ఒక్క 3 కూడా రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ కామన్ నంబర్స్ లో 2 నంబర్స్ నుంచి 1 నంబర్ మాత్రం రాసుకున్నాము. తర్వాత నాన్ కామన్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే 1 into 2 into 3 into 3 యూ విల్ గెట్ 18. 18 అనేది వస్తుంది. ఈ 18 అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఇది ఎల్సిఎం. అదే కమ్స్ టు దిస్ వన్ ఇస్ ఎల్సిఎం. కమ్స్ టు ద హెచ్సిఎఫ్. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ హెచ్సిఎఫ్? హెచ్సిఎఫ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ కామన్ నంబర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. దీంట్లో హెచ్సిఎఫ్ లో ఓన్లీ కామన్ నంబర్స్ ఏమున్నాయి? కామన్ 1 ఒకటి కామన్ గా ఉంది, 2 ఒకటి కామన్ గా ఉంది, 3 ఒకటి కామన్ గా ఉంది. 1 into 2 into 3 కామన్ గా ఉన్న నంబర్స్ మాత్రమే తీసుకుని వాటిని వరకు మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. 6, రైట్? గుడ్. హెచ్సిఎఫ్ అనేది దీనికి కామన్ గా తీసుకుంటుంది. మనకి సపోజ్ ఏదైనా పెద్ద పెద్ద నంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవడానికి మనకి ఇంకా షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఉంది. అట్లా దానికి ఏం చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. ఇచ్చిన నంబర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకొని ఆ డిఫరెన్స్ లో నుంచి వాటి యొక్క లీస్ట్ ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేసి చెప్తాం. అది మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో చూద్దాం. ఇది ఒకటి. ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తారంటే మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా రాసేసి ఆ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా రాసి వాటిలో నుంచి కామన్ గా ఉన్న నంబర్స్ తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ కామన్ నంబర్స్ తీసుకుంటాం. ఎల్సిఎం లో నాన్ కామన్ నంబర్స్ కూడా తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇది ప్రతి నెంబర్ కి ఒక క్వశ్చన్. ప్రతి నెంబర్ కి ఇప్పుడు 1 తీసుకున్నారు కదా మీరు 6 18 కి. 1 into 2 2 into 3 మామూలుగా తీసుకున్నారు కదా. 1 ఎక్కడ తీసుకోకూడదు సార్? 1 అనేది తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడు. 1 ఎక్కడ తీసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుందో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాను, దీనికి నువ్వు చెప్తాను. సపోజ్ see this one. Find the LCM and HCF of 15 and 17. 15 and 17. ఇప్పుడు 15, how can we write 15? LCM, when you are going to find out LCM, see this one.
when you are going to find out LCM, first of all write the product of prime factors. Product of factors, when you writing the product of factors, you can write 1 into 3 into 5 only, na? 3 into 5 exactly. 3 into 5 15 only. Then how can you write 17? 17 also you can write it as 1 into 17 or only 17 only, na? Only 17. Okay, now LCM. Now see this one. Now LCM equal to, for LCM నువ్వు 1 తీసుకున్నా 1 తీసుకోపోయినా ఒకటే అవుతుంది. సరే 1 రాసాం 1 into. ఇప్పుడు are there any common numbers in this one? Common numbers ఏం లేవు కదా. Yes, there are no common numbers. Then what you will do? How can you find the LCM of these numbers? Oh no. Just you need to multiply all the numbers only, na? You should multiply non-common numbers. 3 is a non-common number, 5 is a non-common number, and 17 is non-common number, na? You need to multiply all the 3 numbers only, na? Okay. What is the value? 3 into 5. 15. 15 into 17. How much? 15 7 105. 15 15 plus 10 205. So this one is the LCM. Now comes to the HCF. What it will be the HCF? We need to write for only common numbers only, na? Common numbers so మాత్రం రాయాలి కదా HCF కి. మరి HCF కి కామన్ ఏం రాస్తాం? ఈ రెండిట్లో ఏం లేదు. అప్పుడు కంపల్సరీ ఏం చేయాలి? 1 only. Yes, in that case it will be used. No. Is your doubt clear, Patan? సార్ 1 minute. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా HCF లో LCM లో వచ్చేటప్పుడు 2.5 వచ్చింది కదా, HCF లో వచ్చేటప్పుడు 1 వస్తుంది ఆన్సర్. HCF లో 1 వస్తుంది. ఆ 1 ఇప్పుడు suppose if we not write 1, what you will write? There is no common means you will write directly 1. Or can we write 0? అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంత ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. Next, here see this one. In this one few bits are there. In this one, see this one. Here the number of rational numbers exists between any two distinct rational numbers. ఏవైనా సరే రెండు రేషనల్ నంబర్స్ తీసుకుంటే ఆ రెండు రేషనల్ నంబర్స్ మధ్య నువ్వు ఎన్ని రేషనల్ నంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? రెండు రేషనల్ నంబర్స్ తీసుకున్నావు. సపోజ్ నేను 1 అను 2 తీసుకున్నాను. ఈ రెండు నంబర్స్ మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ రాయొచ్చు? ఎన్ని రేషనల్ నంబర్స్ రాయొచ్చు? ఇన్ఫినిటీ, రైట్, వెరీ గుడ్. ఇన్ఫినిటీ నంబర్స్ రాయొచ్చు. ఎందుకు? మనకి ఇక్కడ రేషనల్ నంబర్స్ అంటే we can write integers because there is no natural numbers between 1 and 2, na? Natural numbers లో 1 కి 2 కి మధ్యలో ఏమైనా వస్తాయా? సహజ సంఖ్యలో అయితే హోల్ నంబర్స్ లో ఏమైనా వస్తాయా? హోల్ నంబర్స్ లో కూడా రావు. తర్వాత ఇంటీజర్స్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు రైట్ ఎనీ నంబర్ బిట్వీన్ 1 and 2? ఇంటీజర్స్ లో అయితే రాయొచ్చు. Integers also not able to write now. Integers also not able to write. In rational numbers you can write. Rational numbers తీసుకుంటే దాంట్లో నువ్వు రాయగలుగుతావు. Rational numbers means which is in the form of p by q form, అంటే fraction form ఉంటుంది. Fraction form లో రాస్తున్నావు అంటే అది మనకి rational form అన్నమాట. అంటే అప్పుడు మనం సపోజ్ 1/2 రాయొచ్చు, 1/2 రాయొచ్చు. 1 కి 2 కి మధ్యలో అంటే 1.5 రాశాను. 1.5 అనేది 1 కి 2 కి మధ్యలోనే ఉండేది. ఈ 1.5 రాయొచ్చు, 1/2 గా రాయొచ్చు, 3/2 గా రాయొచ్చు. సో ఎట్లా మనం చాలా రాయొచ్చు. 1 కి 2 కి మధ్యలో 1.6 వచ్చేటట్టు రాయొచ్చు, 1.7 రాయొచ్చు, లేదా 1.005 రాయొచ్చు, 1.001 తీసుకోవచ్చు. We can write infinity. So the answer is, what is the answer for this one? Infinity. Very good. Infinity, right, good. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక బిట్ ఇస్తే ఇక్కడ LCM ఆఫ్ ద నంబర్స్ మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి ఇచ్చి దానికి మనకి LCM అన్న HCF కనుక్కోమన్నారు. ఇది ఎలా కనుక్కుంటావు చూడు ఒకసారి. ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ 2/7. LCM of the numbers
2 power 7 into 3 power 4 into 700. HCF ఇవ్వలేదు. హెచ్సిఎఫ్ అడగలా, ఓన్లీ ఎల్సిఎం అయితే ఏం రాస్తా, హెచ్సిఎఫ్ ఏం రాస్తా దీనికి, ఎల్సిఎం ఏం రాస్తా, హెచ్సిఎఫ్ ఏం రాస్తా దీనికి. సేమ్ ఎల్సిఎం లో వచ్చేటప్పటికి 2 into 3 into 7 వస్తుంది. 2 power 7 మనకిచ్చిన నెంబర్స్ 2 power 7, 3 power 4, 7 ఇచ్చాడు, అండ్ 2 cube 3 power 4, 11 ఇచ్చాడు. ఈ రెండింటి నుంచి ఎల్సిఎం రాయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మాక్సిమం మనం ఫస్ట్ కామన్ నెంబర్స్ రాస్తాము, తర్వాత నాన్ కామన్ రాయాలిగా, అంటే హైయెస్ట్ తీసుకుంటాం యాక్చువల్ గా. 2 powers కనుక కంపేర్ చేస్తే సార్ కామన్ వచ్చేటప్పటికి 3 power 4 3 power 4 ఒకటే కామన్ ఉంది. తర్వాత కామన్ లేని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 power 7 ఉంది కదా, అంటే 2 ని 7 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడేమో 2 ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ 2 power 7, 2 power 3 లో కామన్ గా ఉన్నది 2 power 3 నే, అంతేనా? 2 power 3 మాత్రమే కామన్ గా ఉంది. మరి 2 power 3 కామన్ గా ఉంటే తర్వాత ఎల్సిఎం రాసేటప్పుడు నాన్ కామన్ కూడా రాయాల్సి వస్తుందిగా, అప్పుడు కాబట్టి మాక్సిమం తీసుకోవాలి. దీంట్లో షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఎల్సిఎం వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇలా ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇచ్చినప్పుడు 2 power 7, 2 power 3 ఈ రెండిట్లో ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ, 2 power 7 వాల్యూ, కాబట్టి 2 power 7 తీసుకోవాలి ఇంటూ, అట్లానే 3 power 4, 3 power 4 ఉంది, రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 3 power 4 ఇంటూ నెక్స్ట్ 7 అనేది నాన్ కామన్ నెంబర్, దీంట్లో లేదు కాబట్టి 7 కూడా తీసుకోవాలి, ఇంటూ 11 అనేది కూడా నాన్ కామన్ నెంబరు, సో ఆ 11 కూడా తీసుకోవాలి. ఇది టోటల్ గా ఇది మనకి ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి 2, 3, 7, 2 power 7, 3 power 4, 7 into 11, ఇది మనకి ఎల్సిఎం అయితే. మరి దీనికి హెచ్సిఎఫ్ కావాలంటే ఏం రాస్తాం, నాన్ కామన్ నెంబర్ రాయండి. హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తామంటే కామన్ గా ఉన్నాయి మాత్రమే రాస్తావు, హెచ్సిఎఫ్ కి నాన్ కామన్ వదిలేసేసి కామన్ గా ఉన్నాయి రాస్తావు. ఇప్పుడు ఇది ఎల్సిఎం, మరి నాకు హెచ్సిఎఫ్ ఎలా రాస్తావు, 2 power 7, 2 power 3 ఈ రెండిట్లో ఏది కామన్ గా ఉంది, 2 power 7, 2 power 7, 2 power 3 ఏది కామన్ గా ఉంది అంటే లీస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేటప్పుడు లీస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. వెరీ గుడ్, 2 power 3 అనేది హెచ్సిఎఫ్ గా తీసుకుంటాం, రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్ 3 power 4, 3 power 4 ఆల్రెడీ 2 numbers are common, రైట్, వెరీ గుడ్, 3 power 4 తీసుకుంటావు. నెక్స్ట్ ఆర్ దేర్ ఎనీ నంబర్ కామన్ 7 or 11, నోనా, అది కామన్ గా లేవు కదా, కాబట్టి అవి అవసరం లేదు. కాబట్టి మనం రాసేటప్పటికి ఏం రాస్తాము, 2 power 3 and 3 power 4 ఇది వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో అది మాత్రమే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్లా మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో కనుక ఇస్తే ఎల్సిఎం అడిగినప్పుడేమో హైయెస్ట్ వాల్యూస్ రాస్తావు, హైయెస్ట్ పవర్స్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని రాస్తావు. హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి లీస్ట్ కామన్ వాల్యూస్ ఏమని అది రాస్తావు. మరి నాకు నెక్స్ట్ బిట్ చెప్పు, హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది, ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? ఒక్క నిమిషం చేస్తాను. Okay, you can say directly, easy bit. Okay sir. Okay, what is the LCM and what is the HCF for the bit? దీనికి వచ్చేటప్పుడు సార్ LCM, first of all say the LCM. Say the LCM. 3 power 7. 3 power 7, right, good. 3 power 7 into 5 power 3. 5 power 3, right, into I think it's the 2 power 4 only, I think so. Right, very good, right, very good. 2 power 4 or 8. See 4. this one. Here 2 powers already common. 2 power? Yes sir. What is right? 2 power 4 or 2 power 8? Commonness is to take 2 power 8 sir. Yeah, Highest number should take. Yes, we need to take highest value only. Now, when you are finding out LCM, you need to write highest value. So 2 power 8, right? Very good. 2 power 8 is right. Next. Right, good. Next. Are there any non-common numbers? Non-common number. Yes sir.
See 352 7 there, power the 4. first number 7 power 4 7 only, power na? 4, So sir. 7 power, yes, right. So if you multiply all the numbers, that value will become LCM. Then what about HCF? What is the HCF for the given number? Sir, HCF is 3 power 2 into Right. 5 power 3. HCF, No, sir. I am talking about HCF, Patan. 3 power 2 correct only. Next, which number we need to take? You should take 2 power 4, sir, I think. 2 power 4, right, good. So 3 power 2 into least common values 3 power 2 and 2 power 4. So 3 power 2 into 2 power 4, that one we will call it as HCF. So like this we can identify or we can say that LCM and HCF. HCF. Okay, sir, that is I have understood. Okay, very good. Next comes to in this chapter, logarithms only, na? Logarithms. First of all, how can you write logarithms, logarithmic form? Exponential form is the logarithmic form lo ela convert chestamu. Logarithmic form is the exponential form lo ela convert chestamu ani telusko first. Suppose exponential form, if a power x equal to n, ఏదైనా సరే మనకి a power x equal to n అనేటువంటి ఫామ్ లో ఇస్తే దాన్ని లాగరిథమిక్ ఫామ్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? దిస్ ఇంప్లైస్ log n base a equal to x. log n base a equal to x. లెఫ్ట్ సైడ్ దీన్నేమో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అంటాము. దిస్ వన్ ఇది ఫార్ములా అండి సార్, ఇది ఫార్ములా. ఇది ఫార్ములా ఇది ఫార్ములా సార్. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో ఇచ్చిన దాన్ని లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయటం. లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో ఇచ్చింది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి కన్వర్షన్ కి ఇది చూడు ఒకసారి. అంటే నేను నీకు ఎగ్జాంపుల్ కి నెంబర్స్ తో చెప్తాను. సపోజ్ నెంబర్స్ తో చెప్తాను. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ 3 power 4, what is the value of 3 power 4? 3 power 4 3 4 times. 3 power 4. 3 multiply 4 times. 3 into 3 into 3 into 3 only. 3 power 4 equal to 81. 81. Yes, 3 power 4 is 81. ఈ ఫామ్ ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అంటాం. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ని లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో 3 ఉంది, x ప్లేస్ లో 4 ఉంది, n ప్లేస్ లో 81 ఉంది. దీన్ని లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే log 81 base 3 equal to 4. log 81 base 3 equal to 4. ఈ ఫామ్ లో రాస్తే మనం ఇది లాగరిథమిక్ ఫామ్ అంటాం. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది లాగరిథమిక్ ఫామ్ అంటాము. ఓకేనా? అప్పుడు క్వశ్చన్ ఇచ్చింది అదే కదా సార్, ఇది లాగరిథమిక్ ఫామ్ ax స్క్వేర్ మైనస్ 5. దీంట్లో లాగరిథమిక్ లో ఇక్కడ లాగరిథమిక్ లో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ రిమైండ్ చేసుకుంటే సరిపోయింది. ఓకే సార్, చెప్పండి. ఆ లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో ఫార్ములాస్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో నేను 3 power 0 రాశాను. 3 power 0 వాల్యూ ఎంత? 1. ఎనీథింగ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 0 ఇస్ 1 ఓన్లీనా? దేనికైనా సరే ఏ నెంబర్ కైనా కానీ పవర్ కనుక 0 ఉంటే 1. మరి దాన్ని లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాము? log 1 base 3 equal to 0. log 1 base 3 equal to 0. 4 power 0 తీసుకున్నాను అనుకో. 4 power 0 also 1 onlyనా? 1 only sir. Also 1. దాన్ని లాగరిథమిక్ అనే చదవాల్సిన పర్లేదు. log అని చదివితే సరిపోయింది. log 1 base 4 equal to 0. log 1 base 4 equal to 0. అంటే 4 power 0. If you are taking 4 power 0 1, that means you can write in the logarithmic form log 1 base 4 equal to 0. అట్లానే 5 power 0 తీసుకున్నాం. 5 power 0 అయినా 1. సో log 1 base 5 equal to 0. సో మరి 0 అనేది దేనికి తీసుకోవాలి? log 1 base 3 కి తీసుకోవాలి. ఈ అడుగునున్న దాన్ని బేస్ అని చదవాలి. log 1 base 3 అనాలా,
log 1 base 4 का 0, log 1 base 5 का 0 అంటే for any value of 1 బేస్ ఏదైనా తీసుకో, నువ్వు ఏదైనా బేస్ తీసుకో. దీన్ని జనరలైజ్ చేసి ఫార్ములా రూపంలో ఎలా చెప్తామంటే, దీన్ని జనరలైజ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా జీరోలు అవుతున్నాయి కాబట్టి, వీటన్నిటికి జీరో అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా log 1 బేస్ ఎనీ బేస్ log 1 బేస్ a ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఏ ప్లేస్ లో ఆర్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో నీ ఇష్టం బేస్ ఏదైనా తీసుకో, ఆ ఏ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినా దాని వాల్యూ 0 అయింది. కాబట్టి ఇది ఒక ఫార్ములా log 1 బేస్ a ఈక్వల్ టు 0. అట్లానే సిమిలర్లీ లాగరిథమిక్ ఫార్ములా log a బేస్ a ఈక్వల్ టు 1. బేస్ గాని ఇది గాని బేస్ లాగరిథమిక్ వాల్యూ రెండు ఒకటే అయితే దాని వాల్యూ 1 అవుతుంది. log a బేస్ a ఈక్వల్ టు 1. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు. 3 పవర్ 1 తీసుకున్నావు, 3 పవర్ 1 అంటే 3, 4 పవర్ 1 తీసుకున్నావు 4, 5 పవర్ 1 5. అంటే ప్రతి నంబర్ కి ఏ నంబర్ కైనా సరే పవర్ కనుక 1 తీసుకుంటే సేమ్ నంబర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ పవర్ 1, it will be repeated, same number only you will get, same number itself. Okay pata. So log 1 base a equal to 0, log a base a equal to 1. Similarly, if it is log a power m, base ఏదైనా ఉండని, log a power m అంటే m into log a, m log a. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారు కదా log a m అని ఇచ్చారు కదా మీరు, log a పవర్ m, a పవర్ m, a పవర్ m తర్వాత వచ్చి m log a అని ఇచ్చారు, m into log a. ఇక్కడ బేస్ మనకి మన బేస్ ఈ గా తీసుకోవచ్చు. జనరల్ గా ఏ, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను x అని రాశాను, వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x? x కి ముందు ఎంత నంబర్ ఉంది కోఎఫిషియంట్, x యొక్క గుణకం ఎంత ఉన్నట్టు 1 అన్నట్టు. ఏం రాయకపోతే 1x అని అర్థం. అట్లానే y రాశాను 1y అని అర్థం, a రాశాను 1a అని అర్థం. సిమిలర్లీ మనం లాగరిథమిక్ వాల్యూస్ కనుక ఏ నెంబర్ రాయకపోతే దానికి బేస్ లో ఈ ఉందని అర్థం, ఈగా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం ax అని ఇచ్చాడు కదా సార్, ఇది ax అని కల్పించాడు కదా. ఎక్కడ ax? మామూలు క్వశ్చన్ లో 78 ఇక్కడ చూడు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ a పవర్ x ఈక్వల్ టు n అయితే దాన్ని కన్వర్షన్ గా లాగరిథమిక్ ఫార్మ్ లో ఇలా రాయొచ్చు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏంది, ఇది బేస్ లోనే a పవర్ m ఉంది, ఇదంతా బేస్, ఇది మొత్తం బేస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు 3 పవర్ 4 ఈక్వల్ టు 81. ఇక్కడ బేస్ లో బేస్ ఏం రాస్తున్నాం, బేస్ ఇది రాస్తున్నాము, ఇది బేస్, లాగరిథమిక్ వాల్యూ 81, లాగరిథమిక్ వాల్యూ మొత్తం 81. సో ఇది మొత్తం లాగరిథమిక్ వాల్యూ, a పవర్ m అనేది కంప్లీట్ గా లాగరిథమిక్ వాల్యూ. అట్లా లాగరిథమిక్ వాల్యూ అయితే అప్పుడు దానికి ఫార్ములా వచ్చేటప్పుడు m into log a అవుతుంది. ఓకే ఓకే సార్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. Okay, we will go to the questions. So before going to question, you can relog in again. Just it is going to time over. Just again relog in. Okay sir. Okay.